welcome back to my channel. How are you all? I hope you guys are doing well. We are experiencing the nature. Oh my god, बहिनी र म यसै यहाँ घर नजिकै हो हुन त हामी चाहिँ आज घुम्न आएको इज हियर झोलामा करेन्टको कुरकुरे र छाता बोकेर कज नेभर नो पानी आइहाल्न पनि सक्छ यहाँ चाहिँ पुरै एन्ड यो चाहिँ हाम्रो घर We are under the nature, full of green. Oh my god, so pretty. Found a perfect place full of greenery. Look, हामी चाहिँ घुम्दै घुम्दै आएको अनि यहाँ यस्तो ठाउँ भेटाएँ We are having kurkure. फोटो भिडियोजहरू टन्नै खिच्यौँ अनि कुरकुरे पनि खाँदै थियौँ अब चाहिँ हामी अलिक उता गएर यहाँ चाहिँ अलिकति गर्मी भयो दो रुखहरू छ हैन पानी पर्न लागेको भएर चाहिँ यु क्यान सी कालो कालो बादल पानी पर्न लागेको भएर चाहिँ यस्तो गर्मी भइरहेछ अनि अलिकति उता चाहिँ एकदम हावा चलिरहेको थियो अघि आउँदाखेरि अनि त्यहाँ गएर बस्नु न त एकछिन भनेर हिँडेको सी मेरो प्यान्ट ओ माई गॉड यो सबै के कुरो लागेछ बिजाएर यस्तो सक भइसक्यो अब घर गएर कति बेला खोल्ने हो जस्तो भइरहेको बहिनी इज वाकिङ बहिनीको पनि कपाल टाई भइसक्यो गर्नु भएर यता हेरिदिनुहोस् बहिनी हेर्नु हुँदैन एज वी क्यान एक्सपेक्ट ह्याभिङ कुरकुरे करेन्ट सुड स्पोन्सर दिस फर अस हामी करेन्टको रेगुलर कन्ज्युमर हो एन्ड वी आर प्रमोटिङ करेन्टको कुरकुरे हामी चाहिँ यहाँ ठाउँमा आइपुग्यौँ कस्तो भयो टर्निङ ब्याक गर्मीले लास्टै गाह्रो भयो पाकिसक्यो पसिना भएर दिस प्लेस इज सो पिसफुल 15 मिनट अवे फ्रम आवर होम हिँड्दै म यो खाल्टोमा झन्डै छिरेको माई गड छिरेको भए मेरो बेहाल हुन्थ्यो बहिनी बिजी इन इटिङ कस्तो भयो आजको ट्रिप एकदम गर्मीमय प्रोबेबली हामी घर पुग्दा नपुग्दा पानी पर्छ आइ एम स्योर Get the view.
हावाको चाहिँ एक थोप्पा पनि आएन केही। हामी चाहिँ गर्मीले पाकिसक्यौँ। The view is to die for, तर we are dying because of humid. पानी भर्न लागिरहेछ, सायद त्यही भएर नि हो। गाला चाहिँ पुरै रातै भइसक्यो। तै पनि पोज त दिनै पर्यो, जति गर्मी भए पनि। फोटोको लागि हामीले चाहिँ टन्नै फोटो भिडियो चाहिँ खिच्यौँ। फोटो चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्छु म। एन्ड यु क्यान सी द बाटो इज सो डेन्जरस, ल्यान्डस्लाइड भइरहेको हुन्छ यहाँतिर चाहिँ। दिस इज तादी खोला एन्ड दिस इज देवीघाट। हाम्रो घर कहाँनिर छ भन्नु है त। My bunny's birthday today. Happy birthday! Thank you. Happy birthday! मेरो एउटा नङ पाच्यो guys. You can see, my god. So अहिले चाहिँ कुकिङको पार्ट भइरहेको छ एन्ड चाहिँ यो ब्याम्बो सुट बोइल गरिरहेको तामा। त्यो तामा यो चाहिँ हाम्रो वान अफ द फेभरेट डिस हो सबैजनाको, फ्राई गरेको वाला तामा। त्यहाँ अरू पनि के बन्छ, विल सो यु। यहाँ चाहिँ हाम्रो मटर पनिरको ग्रेभी बन्दैछ। Everything is ready. This is matar paneer, this is aloo simi, this is aloo kakurko achar, and this is tama fry, bamboo shoot, some salad, and त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै बारीमा फलेको पाइनएप्पल। केक कटिङ हुन लागिरहेछ एन्ड माई बहिनी इज टोटली रेडी टु कट द केक। केक चाहिँ खासै राम्रो त छैन, तर पनि इट्स ओके। दिनु मम्मी, धेरै आशिक दिनु। Happy birthday to you. Happy birthday to you, Anushka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anushka. Happy birthday to you. Cây đằng trên side. थोरै दिनु न हातमा I'm going to eat.
Welcome to Gujarat. कस्तो लाग्यो त खाना तपाईँलाई एकदम मिठो छ तिम्रो हातै मिठो छ छोरी थ्याङ्क यू मिठो बनाएकोमा ओहो साधारण खाना खायो मिठोसँग सानो सानो सेलिब्रेसन गरियो बर्थडेको रमाइलो भयो केक पनि मिठै थियो ल हामीले चाहिँ मिठो मिठो डिनर खायौँ अब चाहिँ विल सी यु